Hi everyone, good morning. In this class, we can discuss about some of the software vulnerabilities. In previous classes, we had discussed about the what you mean by a vulnerability and what is the difference between a threat and a vulnerability and what are the types of vulnerability. Also, we had discussed about the human vulnerability, software vulnerability, etc. Okay, so one of the main type of software vulnerability, or it is one of the oldest vulnerability, is buffer overflow vulnerability. You know about buffers. എന്താണ് buffers? Buffer എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി പാർട്ട്. Okay. So buffer overflow, it is otherwise known as buffer overrun, which is an anomalous condition or which is an anomaly where a process attempts to store a data beyond the boundaries of a fixed length buffer. Actually, this buffer overflow, which is mainly associated with the fixed length buffer. If it is a static length buffer or static buffer, it has a fixed length. Okay, അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ബഫറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഡാറ്റാസ്. Then there may occur a buffer overflow or buffer overrun. That means the result is that the extra data overrides adjacent memory location. The overwritten data may include other buffers, variables, and program flow data and may result in erratic program behavior, a memory access exception, a program termination or a crash, incorrect result, especially if deliberately caused by a malicious user, a possible breach of a system security. Okay, so we have a fixed length buffer. നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ലെങ്ത് നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റൺ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡാറ്റാസ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ബഫർ അതർ ബഫർ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതുപോലെ വേരിയബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ ഡാറ്റാസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറേനിയസ് പ്രോഗ്രാം ബിഹേവിയർ കാണിക്കാനോ മെമ്മറി ആക്സസ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So actually this buffer overflow vulnerability which is caused by a malicious user, then it is a threat to a system or it's an attack to a system. Okay, it will definitely affect the system security. It is most common in C and C++ program, and it is used in 1988 Morris Internet Worm. Still extremely common today. Actually, a buffer is a space in which data can be held. A buffer, it resides in a memory, so it's a part of a memory. Because the memory is finite, buffer's capacity is finite. For this reason, in many programming languages, the programmer must declare the buffer's maximum size so that the compiler can set aside amount of space. So buffer എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്മറിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ആദ്യമേ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ മെക്കാനിസംസ് വരുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പൈലറിന് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണ് അത്രയേ നമുക്കതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് one of the main example of buffer overflow is if you are using some array mechanism. Suppose a C language program contains the declaration like char sample of 10. Sample is the array name. Okay, its maximum size is 10. Okay, so normally array size represents its maximum size, which starts from 0 to n minus 1. That is the array cells. Okay,
So നമുക്ക് sample of 10 ആണ്, maximum size 10 ആണ്. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 0 ആണ് നോർമലി ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ array സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. array of 0, 1, 2 up to 9. If you are trying to store a content at the 10th position, 11th position, or a sample of 10 is equal to B. It's the 11th position, right? So if you are trying to store a particular data on the 11th position, what it will happen? Already the array contains a fixed lines. Array is an example of buffer, right? So അതൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണ്. 0 to 9 മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റിനെ എടുത്ത് 10th array of 10ൽ കൊടുക്കുന്നു. array of 10 എന്ന് പറയുന്നത് 11th പൊസിഷൻ ആണ്, ബിക്കോസ് array starts from 0th address. Okay, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് what it will happen? The buffer will overflow. Okay, here we have a problem. This is actually a buffer overflow example. സെയിം എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കാണ്. നമ്മൾ 0 to 9 കണ്ടീഷനിലേക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എറയിലേക്ക് ഒരു ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എ എന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ എറേ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓഫ് 0, 1, 2, 3 അപ് ടു 9 വരെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലൂപ്പിനെ പുറത്ത് നോക്കുക, സാമ്പിൾ ഓഫ് 10 is equal to B. ബട്ട് ഓൾറെഡി വി ഹാഡ് അസൈൻഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് I എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഓഫ് 10 എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം സൈസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സ്റ്റോറിങ് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ദ ബഫർ കണ്ടീഷൻ ഓർ ദ എറേ. സോ അത് നമ്മൾ 4 തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ബഫർ ഓവർഫ്ലോ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം യൂസർ ഡാറ്റ എത്രയാണോ അത്രയും സ്പേസ് 3, 3, 6, 9, 10 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അത് യൂസർ കോഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഡാറ്റയെ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം കോഡ്, പ്രോഗ്രാം കോഡിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ബഫർ ഓവർഫ്ലോ റണ്ണ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് എ ബഫർ ഓവർഫ്ലോ vulnerability? Unstable program behavior may occur, system crash may occur, memory access errors, code overriding, security exploitation threat, unauthorized data access, exclusive privilege actions, data theft and data loss. All these are the impact of buffer overflow. So buffer overflow കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ vulnerability കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്? സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആവാം, പ്രോഗ്രാം ഒരു ഇറേനിയസ് പ്രോഗ്രാം ബിഹേവിയർ കാണിക്കാം, മെമ്മറി ആക്സസിലുള്ള എറേഴ്സ് വരാം, കോഡ് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡാറ്റ ആക്സസ്, ഡാറ്റ ലോസ്, ഡാറ്റ തെഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഡാറ്റാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൾനറബിലിറ്റിയാണ് buffer overflow vulnerability. There are mainly 2 types of buffer overflow vulnerability. One is a stack overflow vulnerability and another one is heap overflow. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റാക്ക് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ബഫർ ഓർ എ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെക്കാനിസം ആണ്. So the stack resides in a process memory of our system with a fixed storage capacity and has a last in first out data structure. It manages all the memory allocating and memory free up functions without manual intervention. When the memory input exceeds the limits of a stack, an overflow occurs. സ്റ്റാക്കിനും ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി സ്പേസ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഔട്ട് ബൗണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ് റിക്കേർഷൻ. നമ്മൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റിക്കേർഷൻ അല്ലാതെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റിക്കേർഷനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ. സോ stack overflow is an undesirable condition, or it's something like a anomalous condition in which a particular computer program tried to use more memory space than a call stack has variable. നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസിലാണ്
യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഡാറ്റയേക്കാൾ കൂടുതൽ മെമ്മറി അവിടെ ആക്സസിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദ call stack is a buffer that stores the request that need to be handled. It usually defined at the start of the program. Normally നമ്മൾ array ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will be definitely declared in the start of a program. അതൊരു ഫിക്സഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ സ്റ്റാക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് block of or contiguous block of memory containing data. Stack pointer ഉണ്ട്. It will point to the top of the stack, and the bottom of the stack is its fixed address. Its size is dynamically adjusted by the kernel at runtime, and the CPU implements instructions to push and pop are the two instructions to operation on the stack. So there is a specific area within a stack which is known as a frame, and the top of the frame will be pointed by the frame pointer, or it points to a fixed location within a frame. So mainly it is used in the function call. Okay, how the stack overflow അല്ലെങ്കിൽ stack overflow exploit ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? It provides an input to a buffer on the stack which includes some malicious code. അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു മലീഷ്യസ് കോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ കോളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏത് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മെയിൻലി ദ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ മലീഷ്യസ് കോഡ് ഈ സ്റ്റാക്ക് കോളിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാ നമുക്ക് ബിഫോർ ദ അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ സ്റ്റാക്ക് അഡ്രസ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നൊരു അതർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ സ്റ്റാക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മലീഷ്യസ് കോഡ് അതിലേക്ക് അറ്റാക്കർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻജെക്ടിങ് ദ അറ്റാക്ക് കോഡ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സ്റ്റാക്ക് കോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കോഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് വരും? നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിട്ടേൺ ആവില്ല, പകരം ഏത് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും? ഈ മലീഷ്യസ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ how to protect from the stack overflow using a non-executable stack which does not hold any code. അതായത് മലീഷ്യസ് കോഡൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു നോൺ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റാക്ക് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. using the robust programming languages where the memory access functions can be triggered easily. മെമ്മറി ആക്സസ് ഫംഗ്ഷനെ പെട്ടെന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാക്കുക. യൂസ് കമ്പൈലേഴ്സ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ഓവർഫ്ലോസ്. ഓവർഫ്ലോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾവേസ് ചെക്ക് ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് റിസീവ്ഡ്. എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക, വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് 100% ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 90% നമുക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ. These are the two software vulnerability. Actually, this stack overflow is a type of buffer overflow. Clear? Thank you.